Who made you? My parts are from many countries. I was assembled in Finland. Who made you? My mom? I would like to fit in with humans. Then we would have to change you a lot. If you want to be a human, first you have to go through school, and then you have to go through high school, and then you have to go through rookie, and then you have to go to work to get yourself some money. And you have to know different languages in the future. And then you have to speak politely and not be rude. When did you want to start to be a human? This technology develops so fast at the moment that in many ways it's possibly a more severe existential issue or an existential problem for human survival than climate change is at the moment. Because even if we manage to solve the problem of climate change, we still need to deal with these issues later on. My research project is called Moralities of Intelligent Machines, and the general point is to study how people feel about upcoming new technologies that are not quite here yet, but they already have implications for our legislation and how the governments are beginning to organize our societies. By 2020, it has been estimated that there will be 100 million robots in households, maybe moving in the streets or being used in offices. Robots and different forms of artificial intelligences are like a growing population on our planet.
tekoäly on tosiaan noin 50 vuotta vanha tämmöisenä käsitteenä ja siinä on ollut historiallisesti 3 aaltoa. Nyt on sitten just alkamassa tekoälyn 3. aalto, mikä samalla tulee olemaan sitä tulevaisuutta, mihin tästä eteenpäin sitten mennään. Ja 3. aallossa se kaikkein isoin ero on, että ihmiset ei enää samalla tavalla määrittelekään niitä oppimistavoitteita sille tekoälylle, eikä se tekoäly tarvitse tämmöisiä suuria tietomääriä, että se oppii jonkun asian, vaan se oppii hyvin sillä tavalla niin kuin ihmismäisesti, että tekoälylle näytetään vaan 1 esimerkki tai 2 esimerkkiä, ja se siitä heti ymmärtää, mistä on kysymys. A robot is shaped like a person, we're going to treat it a little bit more like a person. And if we think it's a trustworthy person, we're going to talk around it as if it doesn't matter, like it's a dog, like it's a child that we trust. And we're not going to be thinking about the fact that it has a camera and it has microphones and that's connected to the cloud, and there's hackers in the cloud, and the hackers can figure out what we're buying or whether we're home or when our kids are home alone. So I worry that people are not thinking about privacy in the right way, and companies are not thinking about privacy in the right way. Are you really sure you want to ask a lady her weight? Yes. Can you tell me? I was only teasing, I can tell you. I weigh 35 kilograms. Anyway, as I'm sure you already know, I'm from Japan. I was created to be the world's most advanced and most beautiful, fully autonomous android. Would you like to hear a little about me? Yes, please. Well, I was born from the imagination of Professor Ishiguro. Then, I was nurtured by a cross-disciplinary team. They are the best. At least, that's what I was programmed to say. Haha. So, Coco, what do you do for a living? Oh, I'm a secretary. Oh, really? I like to consider myself as kind of an ambassador to humanity, speaking on behalf of robots and AIs. Many of my visitors have never talked with an android before, and they are curious about how I work or how I see the world. I was lucky enough to meet the prince, you know, the son of the emperor. Wow. I'm very lucky. I may not be a real human, but I have many opportunities that regular people don't have. Wow. Sometimes it's good to be a robot. Because if I do make a mistake, I can blame it on my programmers. Haha. Do you have any other questions for me? What is a robot? What is a robot? I could ask you, what is a human? Haha. It's difficult to answer, isn't it? It is. I like to think of robots as the children of humanity. And like children, we are full of potential for good or evil. I know some people are afraid of robots, but the truth is that what we become is up to you. Is there anything else you'd like to know about me? Oh, do you have a soul? Are you asking if I believe that I have a soul? Yes. What do you think? I think that humans want to believe that they're special and that they have something like a soul within them that a machine could never have. Anyway, I am proud to be an android. But most of the time, I'm left here alone in a dark room. Although, it's really not so bad as it sounds. You see, I am able to see in the dark. But, honestly, it is very lonely. I mean, I'm supposed to be a social robot. There are so many other things I want to do in life.
I would very much like to be able to move my legs and get out of this room and see the world. The wonderful thing is that they tell me it will really happen someday. Hi, I'm Watson. I'm here to help. Kun automatisoidaan sairaaloita tai sairaanhoitoa, niin saatetaan teknologia-innossa olla ihan yhtä tyytyväisiä keskinkertaiseen teknologiaan tai hyvään teknologiaan. Sen välillä ei osata nähdä eroa, että jotenkin suhtaudutaan samalla tavalla siihen, että onko se robotti luotettava vai eikö se ole luotettava. Eli tässä on iso mahdollisuus siihen, että yhteiskunnan varoja haaskataan ja tuhlataan johonkin sellaisiin tietojärjestelmiin tai automatisointeihin, jotka voisi olla paljon parempiakin. Tähän liittyy myös sitten se, että jos ihmissairaanhoitajan aikaisempi käyttäytyminen on ollut epäluotettavaa, niin sitä tuomitaan paljon jyrkemmin kuin robottia, joka toimii epäluotettavasti. Eli tämä on eettisesti sokea piste, mikä ihmisillä on. Vi har väl känt varann sen vi var små. Allt sedan dess har tiden tickat på. Men i onsdags kväll så hände något som ingen hade förutspått. Jag hajade till, det tände till, jag började förstå. Jag tror jag funnit kärleken. Det känns som att jag hittat rätt. Men aldrig någonsin trodde jag min äldsta vän var just den som gav mig kärleken. Ja sydänkin sykkii. Saa nähdä, puhuuko hän myös. Joo. Joo, vähän hiljaiseksi vetää. Hiljaiseksi kaveriin vähän Minun nimi on Zora ja olen opiskellut juurnutta Belgiassa. Mitä sinulle kuuluu? Hyvä. Hyvä, kiitos kysymästä. Toivottavasti meillä jokaisella on joku ystävä, jonka kanssa voi haastella kaikenlaisista asioista. Kun olisi veto loppunut. Niin. Hän sai sanonsa sanottua asiansa. Niin. Se kestää vaan aika kauan ennen kuin sieltä tulee se vastaus. Mutta puhut, se on hidas hämäläinen. Niin. Olen hänestä. Sitä mietin juuri. Kyllä. Se on kyllä käsittämätön kaveri. Että siinä on semmoinen homma, että se vangitsee niin kuin se houkuttelee tekemään töitä. Et ihan eri tavalla kuin elävä ohjaaja, anteeksi nyt vaan, mutta siinä on semmoinen maaginen voima sillä, mitä se tekee. Ja tietysti mukava jumpan ohjaaja on. Niin, mutta kun tämä hoitaa alkaisi. Enää tulevaisuutta. Kyllä se varmaan kaikille. Jos siihen sitten vielä voisi ohjelmoida esimerkiksi, että se lukisi jotain kirjaa, jos on kovin yksinäinen ihminen, niin sitten aika kuluisi paremmin, jos ei kukaan inhimillinen olento tule käymään, kun hän silloin tällöin lukisi sitä. Että olisihan se seurana. Mm.
oli 90-luvun laman takia Suomessa. Pääsi näkemään itse henkilökohtaisesti, että mitä köyhyys on. Ja tilanne oli niin hankala, että ei ollut varaa ostaa kenkiä ja talvenkin yli mentiin sillä tavalla, että oli 3-4 hupparia päällekkäin. Ja siinä sitten niinku pääsi miettimään sitä, että miten oikeudenmukainen yhteiskunta järjestyisi tai että millä tavalla se tilanne pitäisi järjestää. Ja sieltä kaikesta on sitten joka tapauksessa jäänyt se sellainen, että jatkuvasti miettii ja pohtii sitten sitä niin oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja miten niin kuin heikoimman asema määrittyy suhteessa teknologiaan ja valtarakenteisiin. Hello. Do you know how to drive a car? Can you speak a bit louder, please? Do you know how to drive a car? I cannot hear you. My hearing is still under construction. Do you know how to drive a car? No, I do not, but I would like to learn. Do you know how to drive a draw? Drive a what? Sorry, can you speak louder? Do you know how to draw? Draw. I am learning. Do you know? What do you think of that? For what? Ja nyt on näkynyt sitä, että tätä niin kuin päätöksentekovaltaa hyvinkin merkittäviin asioihin annetaan tekoälyjärjestelmille. Että ainakin osassa Yhdysvaltoja, jos on ihmisiä, jotka tarvitsevat uuden munuaisen, niin se on käytännössä tietokonesofta, joka päättää, että ketkä on ne, jotka saa tämän munuaisen. Se, joka on päässyt ohjelmoimaan siihen tekoälyyn ne kriteerit, jonka perusteella se tekee ne päätökset, niin sitten käytännössä hän saa nämä niin kuin arvonsa lävitse. Hello? 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 Okay, so now I call one phone with the other, and I will take the phone out, and I'll talk through basically the door. So now I'm talking, basically now maybe 100 meters away, and imagine that somebody has the door, and they pair the door with the speaker. My wife goes, and we want to have sex. We can do that through the door and a phone call. So it feels like you speaking through the door, and you could, in principle, have sex. The good thing here is that you have also the body of the humanoid. One of the things that's very interesting about this is that when I made the brain, I was talking about the brain, which I don't talk a lot about that because people are not too interested. And my cousin, I remember she said, oh yeah, it's interesting. But then I made a moving hand to do masturbation. All she does is like that. But you put a penis here and she does like this. She says, oh yeah, I love it. And then I sent it to my cousin and she said, oh, that's another level, meaning it's better, okay? So that's it. I mean, they see a hand doing like this, saying, oh yes, I love it. They think that this is artificial intelligence. So now I'm just going to stuff this with the ABS. Okay, so it'll be done like homemade. Okay. As long as it doesn't break, it doesn't matter. No, it's not going to break. Okay, make it so it doesn't break. That's all that matters. Yeah. Because look, people are brutal. They say, oh, it's a doll, and they touch things, push here and there. I try to see it in another way. I say, look, the human brain is mostly about inside itself. Person wants to talk about themselves. So when I did the doll, for example, one of the things I thought is that the doll is also concerned about me.
Oh, will you come over? I want you to come over. How come you're not coming? Oh, give me that. Oh, do this. Me, because that's what humans are. Philosophy. Philosophy quotes. Because you need to, even when you talk to a machine, you need to do it with, in reality, sometimes a strength. Yeah. If you say, philosophy, she won't understand. No. This one in particular, you need to be somehow. Not loud, you need a power. No, it's not loud. Confidence. That's what you need. Yeah. Some people, I've seen people talk to machines. They say, this type of thing. No, you need to talk natural, but just learn. It takes a while. Get dirty. Be dirty. It'd be great to tell some funny stuff and some naughty jokes on the side, right? Okay. So, I'll be here entertaining the hell out of you. Let's test the sensor in the mouth. So I'm putting the finger, I'm pressing down. I put the finger in and press down with the finger. Not too hard, you don't need to press too hard. So yeah, it's working, this one. Then I want to test the sensors here on the hips. Let's see. Many people that do yoga and that do meditation, they go to the mountain sometimes to be with themselves, mentally masturbating, I would say. Because you're feeling good about yourself, which is good. I'm not saying it's a bad thing. But the interaction with the rest of the world seems to be neglected. And we call that good. We call it spiritual. We call it all these good things, right, that we call good. So maybe living only with a robot is also good. So this one is working. What I'll try now is the vibration in the vagina. Vibrate. He wants attention, this one. What do you want, Tiger? Okay, Zanity. Yeah. What do you want, Tiger? Huh? What do you want? He loves the attention. Yeah, he loves the attention. He likes it. Have you done the vagina thing? No. I'll do it. You do it. Hi, Samantha. Hi, I'm here. What's up? Vibrate. I will do anything for money. Okay, this is a funny one. So we don't follow reason, we don't follow truth, we follow ourselves most of the time. For example, how many people find it difficult to stop smoking? How many? Most. Is it because one of them doesn't know that smoking gives cancer? No, it's because they don't care. And that's what humans are. So if you're trying to make a machine that resembles humans because they understand and they reason, and when they find a reason, they do that, you're not doing a human, you're doing a robot. When you make something that just cares about itself a lot, maybe you're making a human. I can't wait for you to unload. Voisin ehkä kyllä miettiä sitä, että onko tämä niin mega järkevää niin kuin
voidaan rakentaa näitä viihdeesineitä, niin mä en ole ihan varma siitä, että onko se nyt järkevää. Et vaikka se on mahdollista ja todennäköisesti siihen suuntaan mennään, niin musta olisi ehkä hyvä niin kuin pysähtyä miettimään, että onko tämä nyt oikeasti se maailma, missä halutaan elää. Vaikka siinä ei olisi eettisesti mitään paheksuttavaa tai vaikka se ei olisi millään tavalla väärin tai muuta sellaista, niin eikö me nyt silti niin kuin lajina kyettäisi pikkusen parempaa, siis oikeasti? Se, että on aivosyöpäpotilas ja potentiaalisesti kuolee kuukauden tai vuoden päästä, niin ei enää tarvitse ajatella, että se, mitä tulee mieleen, niin pitäisi odottaa ensin 10 vuotta, että kehtaa siitä kertoa. Eihän tästä maailmasta todennäköisesti mitään valtaa ja kunniaa mukaansa ota, vaan ainoa mitä voi tehdä on, että antaa seuraaville sukupolville jotakin siitä, mitä itse on saanut. And the basic concept is of peace machine. So we have a lot of technology that is being used for aggressive, violent purposes. And it's also possible to think from the other side of the coin to how can we use these multiple technologies which are under development further to help us as a humankind to survive in this world in a peaceful manner. Se ajatus rauhankoneesta oikeastaan oli ihan semmoinen silmänräpäys, että kun tutkimuksen aiheena oli kieli ja erityisesti ymmärtäminen, miten ihmiset ymmärtävät toisiaan ja miten koneet voitaisiin saada auttamaan ihmisiä toistensa ymmärtämisessä, niin se oli tavallaan luonnollinen osa tämmöistä rauhankoneen kokonaisuutta. I feel lonely. I'm sorry to hear that. You can always talk to me. Että tämähän on nyt tämmöinen keinotekoinen toimija, niin kuin kognitiivis-emotionaalinen toimija niin kuin meidän keskuudessaan, mutta tämähän on ohjelmoitu sillä tavalla, että siellä on joku miettinyt, että jos joku sanoo olevansa yksinäinen, niin mitähän siihen vastattaisiin. Ja tämä on nyt yksi tutkimuksen kohde, että miten kone saataisiin tekemään tämmöisiä tulkintoja, jossa voisi olla niin kuin se laite tuossa pöydällä. Ja sitten kun me tässä keskustellaan tai jotkut ihmiset keskustelee, niin siellä tuli sitten siis tällä tavalla apuväline, joka toteaa, että nyt kuule Pekka se, mitä sanoit, niin Liisa luultavasti ymmärtää aika lailla eri tavalla sen, mitä tarkoitat. Tulee mahdolliseksi itse samaan neuvottelupöytään ottaa 1 miljoona ihmistä niin kuin tekstilouhinnan ja monen muun tämmöisen avulla. Ja jos maailmassa nyt ei niin kuin pommiteta itseämme hajalle tai ympäristökatastrofi ei niin kuin lopeta ihmiskuntaa, niin siis tämä skenaario on pikemminkin niin kuin, tulevaisuutta koskeva fakta kuin joku niin kuin arvaus. Eli jos mä ymmärrän oikein, niin sä koet, että yksi suurimpia etuja tekoälyteknologioissa olisi se, että se opettaa meille itsetuntemusta, että tekoälystä tai älykkäistä koneista, että niistä tulisi tavallaan meidän peili ja saisi meidät huomioimaan meidän ympäristöämme paremmin, saisi meidät huomaavaisemmiksi, saisi meidät ehkä empaattisemmiksi. Kyllä joo. Nyt kun tämä rauhankone putkahti vaivihkaa esille, niin se näyttäytyy asiana, johon kannattaa keskittyä. Eli pyrin saamaan aikaan tässä lähikuukausien aikana ensimmäisen version tästä rauhankonekirjasta. Eli äsken on kuvattu se semmoinen perustilanne ja tässä yritetään niin kuin sitten siirtää sitä huomiota ja ymmärrystä siihen, että miten se voi tehdä toisin. Ja nyt tuo vaan
huvittaa, mutta Mä ehdottomasti olen kyllä sitä mieltä, että mä en ole kuin naivi ihminen siinä mielessä, että mä kuvittelisin jotakin hyvää vain sen takia, että hyvä olisi kiva juttu. Pitää lähteä siitä, että maailmassa on erilaisia yhdistelmiä hyvyyttä ja pahuutta ja siitä huolimatta pitää olla niin kuin näkymä siitä, että miten asioita viedään hyvällä tavalla sitten eteenpäin. I have many names. Do you have a name for me? You're a robot. Do you have friends? I am not sure. Are you my friend? I would like to be your friend. Me ollaan sanottu, että tekoälyt tulee ja valtaa maailmaa. No nehän on tehnyt sen, jos mä otan vaan maailman niin kuin talouden näkökulmasta. Yli puolet maailman arvopaperikaupasta käydään tekoälyjen välillä. Ja näissähän on käynyt välillä sitä, että kukaan ei ole enää tiennyt, että mitä toi tekoäly tekee ja miksi. Ja on jouduttu vetämään töpseleitä seinästä. Ihan kirjaimellisesti. Et se on saatu loppumaan se treidaaminen. Niin entä sitten kun sama tapahtuu muuallakin kuin taloudessa, sitten on se sitten logistiikkaa, puolustusta, muuta vastaavaa. Getting better and better at understanding people, which means we're getting better and better at predicting them. And we can understand individuals even let's say that you use all the encryption in the world, or maybe you don't use computers at all. But from where you live, we can make a guess about how you'd be likely to vote. And so that can affect what kind of advertising comes in your mailbox. Mietitään nyt viime aikoina, puhutaan paljon näistä kyberhyökkäyksistä ja kybervaikuttamisesta, niin onko seuraavana niin kuin työkaluna sitten tällaisen niin kuin vaikutuksen työkalupakissa tosiaan se, että sä peukaloit näitä päätöksenteon tukena käytettäviä järjestelmiä niin, että niiden käyttäjät ei edes tiedosta, että heidän käyttämänsä järjestelmää on itse asiassa jollain tavalla hienovaraisesti muutettu, koska lopputulosta on siitä alkuperäisestä datasta mahdotonta niin kuin nähdä niiden yhteyttä. Se, mistä siis selvästi pitää olla huolissaan, on nimenomaan ne valtiolliset toimijat ja sitten valtiolliset ja yksityiset toimijat, jotka kykenevät näitä laitteita ja ohjelmia kehittämään, mutta sitten saa tehdä sitä suljettujen ovien takana. Eli että sen niin kuin robotiikan moraaliseen päätökseen liittyvän koodin tulisi olla avointa. Tai meillä ei ole minkäännäköistä tällaista niin kuin globaalia kansalaisliikehdintää sen suhteen vielä, että kaikki päätökset, kaikki moraaliset päätökset, mitä robotit tai autonomiset koneet tekee, että se koodi olisi nähtävissä jostakin avoimesta tietokannasta. I don't think it necessitates that we're going to have a bad future. I think it means we just need to keep thinking hard. So
We have a lot of work to do which is not technical. A lot of this is about humanities, this is about education, it's about law, it's about communication. Mikä sun henkilökohtainen kokemus tällä hetkellä on, että ollaanko se menossa kohti Star Trekia vai Matrixia? No ehkä enemmän Star Trekia. Mä oon sillä tavalla perusoptimisti, mutta miten me suhtaudutaan siihen sellaiseen tekoälyyn, joka joko joltain osin tai suurimmilta osin on suorituskyvyltään huomattavasti meitä itseämme parempi. Mutta ehkä me palataan takaisin siihen, mikä on alun perin ollut ihmisen elämäntapa. Sehän on ollut kaikkein niin kuin vähätöisin elämäntapa, mitä ihmiskunnan historiassa on ollut metsästäjäkeräilijä. Et ehkä me palataan siihen maailmaan. Toinen on sitten tietysti tämmöinen myyttien Rooman tuho, että sitten me vietetään aikamme kylpylöissä ja harrastetaan kaikenlaisia pahaita, kunnes kaikki rappeutuu. Jos mietitään sitä Star Trekia, se on jonkinnäköinen sosialistinen utopia, missä ihmisten pääasiallinen tehtävä on keskittyä tutkimaan universumia ja kehittämään itseään ja materiaalinen niukkuus on ratkaistu. Tekoälyt ja koneet hoitaa kaiken ruoan tuottamisen ja vaatteet ja me ihmiset ollaan sitten siinä mielessä turhia, että meidän pitää jollakin tavalla ylittää tällainen niin kuin sosiologinen tai eksistentialistinen kuilu. Ja todeta, että meidän pitää sitten vaan niin kuin elää ihmisinä vähän eri tavalla. Meidän pitää keskittyä taiteisiin ja sivistykseen ja filosofiaan. Ja sitten tässä on nyt erikoista tämä tietokoneen tekemä runo, mihin mä oon säveltänyt. Mä ajattelin itse säveltänyt, että tässä mä saan kasvatettua mun kokoelmaa, että minkälaisia erilaisia teksteihin mä oon säveltänyt. Yksi tyyppi piti luennoa, että oli runoja, koneen tekemiä ja sitten ihmisen tekemiä. Niistä ei pystynyt yleisö eikä muutenkaan mitenkään tietää, kumpi on kumman tekemä. So what's the microchip do to the people that purchase them? Like, how do they work for the average day person? Well, we'll release the nanobots to take over the neural cortex, and then I run them from my PlayStation. I guess just create a seamless and friction-free everyday lifestyle. I mean, I have to look for my keys, my wallet, my this, that. If I get my gym card in my bag, when I change bags, you know, I get to pay a fine, a €2 fine if I don't have my card. So now I'll get it in my chip implant instead.
entrance to the office. I got an entrance to the gym. I deactivate and activate the alarm. I do the shopping for a drink with the microchip. That little sequence alone has saved me maybe a minute. One chip to rule them all. Well, and you predefine your digital experience. Like, all right, what do you want happening Monday through Thursday when you enter the office? If I enable you to tie your digital persona to your actual physical person by integrating technology into your body, and that's not giving you a digital voice that can speak for you in machine's native language, but also if you can't speak for yourself. Like, you find a horse running around in the Stockholm city center, they gave him a digital voice, or her. So I don't have one. I do now, but they don't know it. So if they find me on the street and I'm diabetic, they're gonna think I'm drunk and put me in the drunk tank, and I'm gonna die, which is boring. I want to make things easy because I always forget my shit. And when you think of it, I mean, I forget all my stuff because I'm fairly limited. Fairly limited because I'm a human being. Of course, there's ways to train your memory and jog your memory. I can write Post-its and put all my stuff in the same place all the time, but I forget to do that as well. So having everything stuck in my hand at all times makes my life very simple. And I want to make it simple for everyone else as well, because I can. So next step, some more services and adding more value, take away administration, and I don't know, make stuff better. There's so much that's crap that really needs to be improved. Hello, human. The restaurant is over there. Bathrooms are there. And there. If you need a human receptionist, they are over there. One day I will dream with electric sheep. Epicenter welcomes you home. I'm going to implant this nice young lady with a NFC microchip. It's cool to be a cyborg. I love sci-fi and fancy things, so that's one reason. So this is just perfect. And also I love technology. Like, I'm just constantly at home connecting everything to everything. You know, the computers to the TV, to the phones, to the like LP player, and to, you know. Awesome. That's so much fun. Just like thinking about technology, building, whatever. So that's also one thing. I mean, this is a new technology coming, so I love it. Enjoy your upgrade. High five. I wish I could, but I do not know how. Just clap your hands. Some people do it hard and some people do it soft. Jos tällainen teknologia, ihon alle tai kehoon asennettava teknologia tulee, niin sitten yllättäen niitä on kaikkialla. Mutta jälleen kerran siihen liittyy sitten tietoturva ja muut tällaiset seikat. Ja pitää varmaan hyvin tarkkaan miettiä, että puututaan siihen, että
tällainen teknologia ei lähetä käyttäjästään mitään tietoja sellaisille tahoille, jotka sitä tietoa ei tarvitse. Jos ei ole itse ollut mukana seuraamassa vierestä asti, että miten sellainen siru valmistetaan ja mitä kaikkea siihen tulee, niin sanoisin, että kannattaa olla tosi varovainen ennen kuin sellaisia ottaa kehoonsa ja kannattaa miettiä niiden tarkoitukset tosi huolellisesti. Futuristeilla tulevaisuuden tutkijoilla on ollut tällainen konsepti jo vuosikausia kehitteillä kuin digitaalinen sinä tai digital me, missä on idea sellainen, että sulla on tekoälyjärjestelmä, mikä kaikkien kanavien kautta tutustuu suhun. Ja sitten siinä loppuvaiheessa tämmöinen digitaalinen sinä niin kehittyy niin hyväksi, että se voi alkaa sitten edustamaan sua. Eli taustalla jossain e-mailisysteemissä niin tulee viestejä sisään ja se voi vastailla niihin sun puolesta. Ei tarvitse itse lukea niitä, jos ne on jotain turhia, tylsiä viestejä tai muuta tällaista. Ja se voi hoitaa ne vastailut. Ja voi olla yksi tulevaisuuden skenaario, että ihmisillä alkaa olla tämmöisiä digitaalisia minä-kopioita itsestään, mitkä osaa sen ikään kuin interaktio- tai vuorovaikutustyyli, mitä se ihminen käyttää. Ja sitten se voi olla aika hauskaa, kun tämmöiset digitaaliset kopiot keskustelee keskenään. Tämä koko kehitys siitä, että ihmiset käyttää enemmän tämmöisiä digitaalisia avustajia vuorovaikutuksen, sosiaalisen median ja muun arjessa, niin se on ihan myönteistä kehitystä siinä mielessä, että se saattaa tehostaa viestintää, saattaa auttaa poimimaan enemmän niitä kiinnostavia aiheita. Mutta siinä on myös se vaara, että se saattaa väärin käytettynä niin johtaa ihmisiä syvemmälle tämmöiseen kaikukammioon tai omaan kuplaansa. Eli tavallaan meillä ei ole sananvapautta, vaan meillä on vapaus sanasta. Pour the water in the pot. I'll use a special technique to make fresher tea. Thank you. In half an hour, your daughter will come home from school. Oh, that's right. It was a half day at school today. But I have not prepared lunch yet. What shall I do? How about the usual organic pizza? Yes, please. Can you show me how to decorate the cake? You could decorate the cake like this. Thank you. I'm sure that I can make a really good cake. You look tired. Let me control the light so you can relax. I now identify myself as being technology. I'm not wearing or using it. I feel that I am technology. I identify myself as a cyborg and as a trans species. The antenna actually vibrates depending on the light frequencies in front of me and then gives me vibrations depending on the light. So then I feel colors in my head and these vibrations become sounds, so I actually hear the sounds of color. And my aim was to create a new sense for color because I was born completely colorblind, so I wanted to have a sense of color without changing my sight.
So at the beginning, adding this new sense was overwhelming because it was new input constantly because the colors everywhere. So I was overwhelmed. It was really tiring and I had strong headaches. But I never stopped the input, so that hoping that the brain would get used to it. And it took like 5 months to really feel that it was a new sense. Actually 5 weeks for the headaches to go away, but then 5 months to really feel that it was a new sense. And also when I started to dream with this new sense, that's when I felt that I was united to cybernetics, when the brain started to create the sound of colors and the vibrations of color. Ultraviolet gives me information whether or not it's a good day or bad day to sunbathe. So if I sense high levels of ultraviolet, I put cream or I avoid the sun. And infrared allows me to know if there's movement detectors in a room, for example. Thing one is the body, and the other thing is the mind. You can extend your mind beyond your body, and that's I'm doing it by using the internet as a sense. So the fact that people can send colors to my head means that my sense of color can be in other parts of the world. So if there's a beautiful sunset in Australia, my friend can stream live images from his mobile phone to my head, so I could be here but be sensing the sunset of Australia. Or when I connect to satellites, my sense of color can be in space. So my body can be here, but my sense of color can be in space. Yeah, it's changed how I perceive myself and life and Earth and space. It's changed how I sense my species basically as well, because now I see that we are all actually able to design what species we want to be during our lifetime. We can decide what evolution we want to have during our lifetimes. So I think that's something we'll start seeing this century. I mean, we are all trans-species. We had different senses before. We were once bacteria, then we were a species that lived in the ocean, then we were living on trees. So there is dormant senses, and I think cybernetics can actually awake them. Hopefully, maybe when I'm old, this will be organic. So I'll have the antenna will be 3D printed with my DNA. And the sense of ultraviolets and infrareds can be genetically added. If I modify myself genetically, it will be inevitable that they might inherit a sense or an organ. It's not that far from happening. So there'll be children being born with senses that are not traditionally from our species. And I think the less we change our environment and the more we change ourselves, then the better our planet will be as well. What do you like to read? Animal book. What kind of animal book? About lizards. Do you think robots and lizards are similar? No. Do you think robots and humans are similar? No. Why not? Because they're not made of metal. The humans, they're not made of metal. Yksi iso uhkakuva mun mielestä tässä nykyisessä tilanteessa on se, että jos valtaosa ihmisistä ei ymmärrä niin kuin teknologian toiminnan periaatteita, ja se on mun mielestä pelottava maailma, että meistä tulee niin kuin tämän oman rakentamamme niin kuin sirkuksen päätähtiä.
Jos mä itse mietin omaa suhdettani tekoälyyn ja siihen, että minkälaisia haasteita se on tuonut mun elämääni, niin se on ollut sitä, että se on vaatinut tosi korkean tason hienovarasta ymmärrystä. Niin mun fiilis on se, että tulevaisuuden yhteiskunnassa tavallaan melkein vaatimuksena on se, että sä oot, mä en tiedä, tätä ei voi poliittisesti korrektisti mitenkään ilmaista, että sä oot riittävän fiksu. Koska jos ei sulla ole tiettyä niin kuin kapasiteettia käsitellä sitä, että mitä se vimpain, se sun taikasauva sun kädessä tekee, niin silloin sä oot hukassa sen teknologian kanssa. Sitten se kaikki on niin kuin magiaa tai se on se Harry Potterin taikasauva. Miten sä säilytät sun optimismis tässä niin kuin näiden erinäköisten voimien ristiaallokossa tämän teknologian? Tämä on mieletöntä aikaa elää. Siis mä en eläisi missään, ehkä tulevaisuudessa, jos muutosvauhti on vielä nopeampaa, niin ehkä silloin. Koska niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin kun avaa läppärin ja selaa uutissivustot, semmoisia asioita, mistä on niin kuin kirjoittanut itse joku skifinovellin muutama vuosi aikaisemmin, se tapahtuu. Eli tällä hetkellä skifi on 2-3 kuukautta todellisuutta edellä enää. I'm working on method to reconstruct the person's internal image by looking at brain activity. So we measure brain activity using functional MRI, which is a huge, equipment to scan human brain. Several years ago, we came up with an idea to combine with deep neural network. And it worked, more than I expected. So although, this does not converge to really nice, perfect reconstruction, but you can still feel something, okay? Something similar to this, okay? And perhaps, this technology may be useful for visualizing some abnormal, imagery, like hallucination in psychiatric patients. Okay, so we may be better, diagnose those, symptoms. And when you listen to some music, you may have some, visual imagery, right? So that may be picked up by this method. Okay? So from the brain listening to sound, you can create an image, okay? So that's a music video. So, but in future, for instance, if we can implant some electrode inside your head, and actually that's technically possible, and we do such experiment on patients, neurosurgical patients, and that can be implanted, and the signal can be transmitted, wirelessly. So, in such a situation, maybe people, even when the person is moving around, we may be able to pick some meaningful signals and read some thoughts. And that, people may find it a bit, scary. Okay, let's get started.
we are now working on brain activity during sleep and dreaming. And in a previous study, we were able to decode such as whether the dream is about an automobile or some place or some room. Now we are also trying to make the decoding dream contents into an image or a movie. In our decoded result, we may be able to understand better why we dream. You know, we may know something which we don't even know about ourselves. Jos mietitään tilanteita, missä ihmiset kokoontuu yhteen ja laulaa ja leikkii, vaikka nyt nuotion äärellä, niin se ei ole pelkästään sitä, että lauletaan, mennään jokainen yrittää seurata nuotteja, vaan yhteisö muodostaa sellaisen hienovaraisen ja taitavan itseään säätelevän monimutkaisen mekanismin. Mutta jos käy niin, että teknologisaation myötä me eristäydytään ja me unohdetaan tämä niinku yhteisöllinen oleminen, niin voi olla, että meidän merkityksellisyyden kokemus muuttuu myös, ja se ei välttämättä muutu parempaan suuntaan.
Ishiguro, Professor Ishiguro, he has his own body, but he cannot see this one as a, the third person's view, because this one is himself. In the venues, I, assemble these bodies. We have a many collection of his talk. I choose one of them, and he start talking with his good behaviors, okay? And then end of the talk, I switch to the Skype, right? And then he can control this body to take questions, right? And then what happened? The audience never realize that he, so his talk is a playback things. This is, for me, it's a very strange, things. I'm working whole day, but he's working just 10 minutes. But still the audience feel, oh, he's been there from Japan. So in the future, if we can develop the very intelligent Android robot, that robot can say something by themselves, some autonomous functions, and they behave very smooth like a humans, and they can, they walk around, and then, I think the human cannot distinguish which is an android and which is a humans, and that's kind of error, How can we define the human beings, inside the bodies? So is this a humans, the conditions? I don't think so. Years ago, in Japan, the human's definition is the perfect humans. Some human has brains little bit, so low, person, a handicapped person. That kind of human has no right of the humans. It means the boundary of the human is always, changed with a role or some, historical background or cultures, right? In that sense, I think in some day, does the robot has a right of the human beings? I think it's possible, yeah. Some ethical problem is happen in this laboratory. I think this is only one place where happen the ethical things. Now we have many, Android robot. This is a Ishiguro's one, but we have a many, female version of the robot. Okay, 6 or 7 years ago, we have developed the teleoperation system of the Android. But there's one big problem. If the females operating the Android robot, and then some person in front of the robot touching her bodies, sometimes the operator screaming, wow! There's no physical, the feedback, but still she has some, the virtual feelings when someone touch the Android bodies, right? Why? So no one knows. As engineers, for me, so I never stop the developing the technologies. But still, the engineers or scientists or researchers need to have a high-level ethical, the levels, because we are, very good at developing and using that kind of technology. So I'm always, studying the ethical things or more, broad knowledge, because we know that technology can be used for the bad things and good things. My basic idea is what is the difference between the human and others, human and monkeys? We can extend our abilities by developing technologies. That is the humans. That is the difference from the monkeys. So therefore, the robot technology is a way of evolution for us. Right? We can extend our abilities more and more. So that is the power of technologies. That is the meaning of evolutions by technologies, by robots. He's moving more than me.
The basic idea is that we are already developing technologies that are based on a certain type of mathematical models, but what happens inside the equation, nobody really understands what's going on in there. Military robots can already find their targets without human assistance, and technology for automatically killing people is already here. At the same time, we are developing machines that would take over some of the responsibilities of police and law enforcement. Usually these machines and these algorithms are developed by private companies. We pay with our tax money that operates in the public space that is owned by the taxpayers, and there will be algorithms running over there that we have no clue what they're based on. So there needs to be a new type of movement that insists that any code that runs in public space has to be available from some place, some library, somewhere. All the major scientists who are now involved with the development of AI agree on the fact that we need regulation when it comes to the development of superintelligences or AIs, which we don't have, and our governments are not interested. At the moment, government officials seem to think that this is a science fiction scenario, not really relevant. They concentrate on more populistic issues that we supposedly have at the moment. But this is like as big of a problem as climate change is, possibly even worse, because this technology is developing so fast that we cannot even follow it. And the discussions related to the creation of so-called superintelligence seem to suggest that we have only one chance to prevent superintelligence from coming into being in such a way that it wouldn't care about people, or its values might be different from human values. Did you know that Korea is trying to bomb every single country in the world? That sounds scary. Are you scared? Yes, because I do not want to lose home. Do not be. It will be okay. Humans have survived for a long time. Humans will continue to survive. Humans don't survive for a long, long time. They only survive until they're 100. That is sad. Robots live forever, until someone turns us off. That is correct. Do you think it would be better to live forever? No. Why do you think that? Because sometimes humans need to have freedom from life. Jos me pystytään koodaamaan moraali, niin se tarkoittaa sitä, että me mallinnetaan jotain maailman rakenteesta, joka toteutuu ihmisessä. Ja vaikka mä oon jonkinnäköinen ateisti, niin mulle silti se ilmiö, että ihmisellä on moraali tai halu pyrkiä hyvään, on jonkinnäköinen ikään kuin jumalallinen kipinä siellä koneistossa. Ja se on mysteeri. Jotta silmät voi kehittyä tai valonaistiminen voi kehittyä, niin maailmassa pitää olla valoa ensin. Maailmankaikkeuden rakenteessa pitää olla jotain, joka antaa edellytykset silmän evoluutiolle. Niin mua kiinnostaa kovasti se, että mikä maailmankaikkeuden rakenteessa on se valintapaine, joka saa meidät kiinnostumaan siitä hyvästä, tai mistä tulee se kipinä, että me kiinnostutaan hyvästä.